पूरी मजलिस आपको सुनाते हैं यार, आपको नहीं सुनते पूरी मजलिस, पूरी मजलिस में गर्दन नहीं होता। एक दफा लगे थे इसमें कि मैं कहा भाई साहब है देखिए पूरी गर्दन हिंदी दिया नहीं आता आए भाई यहां बैठे रहे मिरर मारा Well, it's hadith. Yeah, hadith. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, send your blessings on Muhammad and the family of Muhammad. In the name of Allah, all beneficent, the most merciful. Fatima Zahra, the daughter of Prophet ﷺ, peace be upon him, is to have thus related an event. My father, O Prophet of Allah, came to my house one day and said to me, peace be upon you, Fatima. I replied, and upon to you be peace. Then he said, I feel weakness in my body. I said, may Allah protect you from your weakness, father. He said, Fatima, please bring the Yemeni cloak and cover me with it. So I brought the Yemeni cloak and covered him with it. Then I looked at him and saw that his face was shining, like a full moon with its glory and splendor. After a while, my son Hasan came in and said, peace be upon you, mother. Upon to you be peace, O light of my eyes and the delight of my heart, I replied. He then said, O mother, I smell a fragrance so sweet and so pure as that all of my grandfather, the Prophet of Allah. I replied, yes, your grandfather is underneath the cloak. Wow. Hasan went near the cloak and said, peace be upon you, my grandfather, the Prophet of Allah. May I enter the cloak with you? He replied, and upon you be peace, my son, and the master of my fountain. You are given permission to enter. So Hasan entered the cloak with him. After a while, my Hussein came in and said, peace be upon you, mother. I replied, and upon you be peace, O light of my eyes and the delight of my heart. And then he said, O mother, I smell a fragrance so sweet and so pure as that my grandfather, the Prophet of Allah. I replied, yes, your grandfather and your brother are underneath the cloak. And said, peace be upon you, my grandfather, the chosen of Allah. Hussein stepped towards the cloak. May I enter the cloak with you? He replied, and upon you be peace, my son, and the intercessor of my flowers. You are given permission to enter. So Hussein entered the cloak with them. After a while, Abul Hasan Ali bin Abi Talib came in and said, peace be upon you, O daughter of Prophet of Allah. I replied, and upon you be peace, O father of Hasan and the commander of the faithful. He then said, O Fatima, I smell a fragrance so sweet and so pure as that of my brother and my cousin, the prophets of Allah. I replied, yes, he is underneath the cloak with your two sons. So Ali went near the cloak and said, peace be upon you, Prophet of Allah. May I enter the cloak with you? He replied, and upon you be peace, my brother, my successor and my standard bearer. You are given the permission to enter. So Ali entered the cloak with them. Then I stepped forward and said, peace be upon you, my father, O Prophet of Allah. May I enter the cloak with you? He replied, and upon you peace, my daughter, O part of myself. You are given the permission to enter. So I entered the cloak with them. Muhammad. Getting together underneath the cloak, my father, the Prophet of Allah, held the two ends of the cloak and raised his right hand towards the heavens and prayed. O Allah, these are the people of my household, the Ahlul Bayt. They are my confidants and my supporters. Their flesh is my flesh, and their blood is my blood. Whoever hurts them hurts me too. Whoever displeases them displeases me too. I am at war with those who are at war with them. I am at peace with those who are at peace with them. I am the enemy of their enemies, and I am the friend of their friends. They are from me, and I am from them. O Allah, bestow your blessings, benevolence, forgiveness, and your pleasure upon me and upon them. And keep them away from impurity and flaws, and keep them thoroughly purified.
Then the Lord Almighty Allah said, O my angels, O residents of my heavens, verily I have not created the erected sky, the stretched earth, the illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and the sailing ships, but for the love of these five underneath this cloak. Gabriel, the trusted angel, asked, Who are under these cloaks? The Almighty answered, They are the household of the Prophet, the assets of the prophethood. They are Fatima, her father, her husband, and her 2 sons. Gabriel said, O Lord, may I fly to earth to be the 6th of them? Allah replied, Yes, you are given permission. Gabriel, the trusted, landed near them and said, Peace be upon you, O Prophet of Allah. The All-Highest conveys his peace on you and his greetings, and says, By my honor and glory, O my angels, O residents of my heavens, verily I have not created the erected sky, and stretched earth, and illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and sailing ships, but for your sake and love. And Allah has given me permission to enter the cloak with you. May I join, O Prophet of Allah? The prophets replied, and peace be upon you, O trusted bearer of Allah's revelations. You are granted permission. So Gabriel entered the cloak with us and said to my father, Allah sends his revelations to you. Verily Allah's desire to keep you away from impurity and flaws, O people of household al-Bayth, and keep you thoroughly purified. Muhammadan wa ali Muhammad. Then Ali said to my father, O Prophet of Allah, tell me, what significance has Allah given you for getting together underneath this cloak? The Prophet replied, By him who rightfully appointed me as prophet and chose me a messenger of the salvation of mankind. Whenever and wherever an assembly of our flowers and friends mention this event, Allah will bestow upon them blessings and mercy. Angels will encircle them, asking Allah the remission of their sins until assembly disperses. So Ali said, Verily, by the Lord of the Kaaba, we and our followers are the winners. Then my father replied, By him who rightfully appointed me a prophet and chose me messenger of the salvation of the mankind. Whenever and wherever an assembly, our followers and friends mention this event, there shall remain none grieved, but Allah will remove his grief. There shall remain none distressed, but Allah will dispel his distress. There shall remain none wish seeker, but Allah will grant his wish. Ali, peace be upon you, and said, Then we have won and attained pleasure. I swear it by Allah, so have our adherents. And they have won and attained pleasure in this world and in the hereafter. I swear by the Lord of the Kaaba, O Allah, send your blessings on Muhammad and the family of Muhammad. S.A.W.W. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajal farajahum. सलवात। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली। मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल कुशा अली। हैदर का नाम सुन के मैं आया हूँ दूर से, कश्ती मेरी को भर दो पंजे तन के नूर से। सलवात। जिब्रील ने देखा था जो तारा पहले, उससे भी है इमाम हमारा पहले। आए जो बराए सैर दुनिया में अली,
اللہ نے گھر اپنے اتارا پہلے. سلوا حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے ایک ستارہ دیکھ رہا تھا جو آسمان میں چمک رہا تھا. تو جب حضور کا ظہور ہوا یہاں اس دنیا میں تو پھر وہ ستارہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو وہ ستارہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو کس کا ذکر عبادت ہے وہ ہے کون بشر. کس کو بیاہی گئی، کس کو اللہ نے اس درجہ بنایا بہتر، کس کو بیاہی گئی خالق کے نبی کی دختر. مسجد و کعبہ ہیں دو، دونوں میں حیدر حیدر. زندگی بھر کا جہاں میں یہ خلاصہ نکلا، عابد ایسا تھا کہ مسجد سے جنازہ نکلا. صلوات. دین محمدی کا سفینہ حسین ہے. دین محمدی کا سفینہ حسین، انگشتری ہے دین تو نگینہ حسین ہے. معراج زندگی کا زینہ حسین ہے. رہتا نہ دین زمانے میں گفت و شنید کو، ہو کے شہید حسین نے مارا یزید کو. صلوات. یہ کام سنبھالا نہ کسی حق کے ولی نے، اسلام کو اسلام کیا سبت نبی نے. اس شان سے دی جان شہ دین معزز، سر رکھ دیا قدموں پہ حیات ابدی نے. صلوات. بآواز بلند صلوات. اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر. ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر. تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس. تیری ذرہ نماز ہے، روزہ تیری سپر. اور یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر. میری نظر میں خود سے بڑھ کر تیری گلی، رفت میں مثل عرش بری تیرے بام و در. اور جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج. باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، اور محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر. اور آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر. والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر. اور یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف. یاسین تیرے نام پر الہام کا غلاف. طٰہٰ تیرا لقب ہے، شفاعت تیرا ہنر. اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ ہو، جس کا نام باعث تسکینی پہ جگر. موسن کہ تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور. دے رزق نطف مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر. اور حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر. اور تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں.
بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اور یہ چاند اشعار بابا سے بلند صلوات. چاند اشعار امام حسن کے دیگر صلوات. جب بھی شاہی کے غیظ نے چاہا پیکرے دین سے چھین لے دھڑکن. بانجھ ہو جائے سرزمین شعور اور گنگ ہو جائے کائنات سخن. بڑھ کے ادما راکھ کر ڈالے آدمیت کے فکر کا خرمن. اور پرچم امن بن کے لہرایا سایہ دستے مہربان حسن. اور حلقہ موج داستان کرم بن گیا روح اثر کا مامن. کھل کے برسا جو امن کا بادل ہو گئی ختم وقت کی الجھن. اور کھل گئے گیسوئے حیات کے بل بج اٹھی پائے فکر کی جھانجن. اور تو کے ساتر ایوب لقب، تو کے ہے ساتر ایوب لقب. میں برہنا سر و برہنا بدن، درد کی دھوپ ڈس رہی ہے مجھے، دے مجھے سایہ ابا کا کفن. تازہ دم راحتیں مجھے ہوں عطا، بڑھ چلی حد سے زندگی کی تھکن. اور رزق کے علم و شعور دے مجھ کو اے خدیو زمیں امیر زمن. اور یا شبستان خواب میں آ کر دے مجھے اذن دید و تاب سخن. اور حشر میں بھی نوازنا مجھ کو میرے مرشد میرے امام حسن. صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات. یہ علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا سلام ہے امام حسن پہ، وہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے. اس باک پن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے. اس باک پن کے ساتھ شاہی لپٹتی رہ گئی، پائے حسن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے. لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا، لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے. یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے، اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے. اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے، چپکے ہوئے تھے دل کے جو ٹکڑے لگن کے ساتھ
ٹھکرا کے تخت چل دیے. امت نے خوب اجرے رسالت ادا کیا. باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسن کے ساتھ. ٹھکرا کے تخت چل دیے. اور سجاد بولے کیسے سکینہ کو غسل دوں. چپکا ہوا ہے خون بھرا کرتا بدن کے ساتھ. ٹھکرا کے تخت چل دیے. اور یہ ان کا مقطع کا شعر ہے. عرفان در بدر کا بھکاری نہیں بنا. منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ. ٹھکرا کے تخت چل دیے. اس بانک پن کے ساتھ. ٹھکرا کے تخت چل دیے. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار دیگر صلوات. پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72. ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا. زینب پکاری بھائی
دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے پھر زخم کھل نہ جائے زیرے کفن حسن کے خبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری سادات نے دکھائے کچھ نیل جب رسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے صلوات پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد بعد دیگر صلوات محمد مولا سجاد شام
وہ ہمیشہ ہی یاد کرتے رہتے تھے، الشام الشام الشام۔ وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نا، ردائیں چھینو نا لوگو میرے گھرانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سوال آب پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، سوال آب پہ رونے پہ اس کے سونے پہ، وہ مارتے تھے، وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے، وہ خون رو کے بلائے کہ اس طرح عباس کو مدد کے لیے، بلائے کہ اس طرح عباس کو مدد کے لیے، وہ بے ردا تھیں، وہ بے ردا تھیں، جھجکتی رہیں بھلانے سے، وہ خون رو کے سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، جگایا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا عابد کو تازیانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، کچھ اس طرح سر کرب و بلا وہ اجڑے تھے، کچھ اس طرح سر کرب و بلا وہ اجڑے تھے، کہ ڈر رہے ہیں، کہ ڈر رہے ہیں ابھی تک وہ گھر بسانے سے، کہا یہ گنج شہیداں میں باپ کے سر نے، کہا یہ گنج شہیداں میں باپ کے سر نے، مجھے سکینہ
مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے سے، وہ خون روکے ردائے ثانی زہرا میں ڈھل گیا اکبر، ردائے ثانی زہرا میں ڈھل گیا اکبر، غبار اٹھا جو غبار اٹھا جو لاشوں کے تھر تھرانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نا، ردائیں چھینو نا لوگو میرے گھرانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے۔ منتصر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد۔ 4 مصرے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا مرثیہ گا۔ لیتے ہیں نام ان کا تو پڑھتے ہیں سب درود، لیتے ہیں نام ان کا تو پڑھتے ہیں سب درود، ذہنوں پہ مستجاب امامت حسن کی ہے، ذہنوں پہ مستجاب امامت حسن کی ہے، دشمن نے ان سے چھینی حکومت بسا فرے، دشمن نے ان سے چھینی حکومت بسات فرے، لیکن دلوں پہ آج حکومت آسان کی ہے، لیکن دلوں پہ آج حکومت آسان کی ہے، لیتے ہیں ان کا نام تو درود بر محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کپتان بھائی اور ان کی وائف کے تمام محرومین کو شامل کرتے ہوئے آپ کے اپنے محرومین اور وہ محرومین جن کے لیے شاید اب کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، ایک سورہ فاتحہ۔ ہاں دوستوں یہ وقت ہے اندومان کا، ہاں دوستوں یہ وقت ہے اندومان کا،
मातम है जिगर बंदे शाह किल आशिकान का, अरे मातम है जिगर बंदे शाह किल आशिकान का, ज़हरा ने किया चा गरेबान कफन का, सर खोल दो अब उठता है ताबूत हसन का, सर खोल दो अब उठता है ताबूत हसन का, हैदर भी बुका करते हैं ज़हरा नबे बे, अब्बास भी रोते हैं हुसैन इब्ने अली भी, अब्बास भी रोते हैं हुसैन इब्ने अली भी, अरे हम शीर ने सर पीट के ये शोर मचाया, मैं क्या करूं लोगों मुझे किस्मत ने सताया, बेरहमों ने भैया को मेरे जहर पिलाया, किस तरह बचेगा सादुल्ला का जाया, बस हो गया मालूम के सामान सफर के, देखो तो लगन भर गया टुकड़ों से जिगर के, देखो तो लगन भर गया टुकड़ों से जिगर के, शब्बी तड़पने लगे दस्तार पटक कर, नजदीक था दम तन से निकल जाए पड़ा कर, बहनों जो बरादर के लिए रोई बिला कर, नाले थे के सीनों पे गिरी बर्क कड़ा कर, ज़ैनब का ये नौहा था के ये क्या हुआ लोगों, माँ जाया मेरा बेकसो तन्हा हुआ लो, माँ जाया मेरा बेकसो तन्हा हुआ लोगो, कासिम का भी नन्ना सागरे बान फटा है, हैदर के मोए पे भी एक अशर बपा है, दुश्मन भी तड़पते हैं वो फरियादो बुका है, ताबूत हसन रोज़ाए अहमद को चला है, ताबूत हसन रोज़ाए अहमद को चला है, मातम में नहीं होश बजाब तो किसी के, अम्मा नहीं सर पे हुसैन इब्ने अली के, अम्मा नहीं सर पे हुसैन इब्ने अली के, हमराह है अंसारो महाजिर भी खुले सर, ज़ैनब भी कुलसूम भी ओढ़े हुए चा, अरे ज़ैनब भी कुलसूम भी ओढ़े हुए चा, नागाह पुकारी कोई बीबी ये तड़प कर, ऐ उम्मतियों रहम करो मेरे पे सर पर, ऐ उम्मतियों रहम करो मेरे पे सर पर, मैयत पे सुने हैं ये सितम चरखे कुआन के, अब तीर बरसने लमा जे पे हसन के, अब तीर बरसते हैं जना जे पे हसन के, हाँ दोस्तों ये वक्त है, दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन।
آج کی مجلس کا انعقاد بھٹی فیملی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اس سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے اپنے ہی سرفراز حسین صاحب ڈاکٹر صاحب تقریر فرمائیں گے. میں ان کو خود سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. یہی مجلس کل 2 دن اور بھی جاری رہے گی. مغرب کے وقت شروع ہوگی، نماز مغربین کے ساتھ ساتھ. جی جزاک اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد. Surah Fatiha is requested for the parents and all marhumeens of Brother Siptan Bhatti, Musarrat Bhatti, Zahida Rai, Tahira Chauhan, as well as include all your marhumeen as well. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. To invite the Imam of our time in this majlis of ours, please recite Dua Imam Zamana. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله صل على محمد وآل محمد وعجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Please recite aloud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. The majlis, the brief time which we have today, inshallah, we are going to discuss few aspects of the lives of our Holy Prophet Muhammad, Hazrat Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And we'll mention a few points with regards to Sibte Nabi, Hazrat Imam Hasan alayhi salam as well, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The ayah which I recited in the beginning is from Surah Mubarak-e-Mudassir. Surah Mubarak-e-Mudassir is the 74th surah of the Holy Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses the Holy Prophet and says, Ya ayyuhal mudassir, O the one who is covered in a blanket or a cloak. Qum fa'anzir, stand up and warn people. So if you realize Allah subhanahu wa ta'ala loves Holy Prophet so much that he is actually addressing Holy Prophet with his garment, with his cloth. So it is actually an extent of love. Whenever you love someone, you actually start noticing small things which are associated with that particular individual or person.
In the same manner, Allah subhanahu wa ta'ala loves his Habib and his Prophet so much, then now he's addressing Holy Prophet with the blanket which Holy Prophet is wearing and actually covering himself. In the preceding surah, which is Surah Muzammil, Ya ayyuhal Muzammil, qumil layla illa qalila. O Muzammil, or the one who actually covers himself with a chadar, which a cloak, which is a lighter one, as compared to in Mudassir, which is a heavier cloak, like a blanket. Allah subhanahu wa ta'ala loves the Prophet so much that he's addressing the garment and the cloak, which is covering and protecting the Holy Prophet. If you realize, if Allah subhanahu wa ta'ala loves something which covers, be it a garment, and provides protection to Holy Prophet, how much Allah subhanahu wa ta'ala is going to love Abu Talib, who is providing coverage and protection to Rasulullah from the beginning to the death of Hazrat Abu Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So no one can deny the extent of protection and the love which Abu Talib has with his nephew, Holy Prophet. Inshallah, we'll mention in tonight's lecture, the brief moments which we have, what are the reasons in which the historians and the people who are actually writing history have mentioned Holy Prophet as amongst the 100 most influential personalities of the entire universe so far. And we'll mention what is the connection between Imam Hasan alayhi salam and the Holy Prophet. We are going to mention what are some special characteristics of Imam Hasan alayhi salam which are only associated with Imam Hasan alayhi salam. Then we briefly are going to mention what are the circumstances, the scenario, the situation in which Imam Hasan alayhi salam actually made a peace treaty with the governor of Sham, the Muawiyah. Inshallah, we'll mention a few points with regards to that. Please recite aloud salawat on Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. A historian by the name of Michael H. Hart, he wrote a book, The 100 Most Influential Personalities of the World. In this book, he mentions and his down the 100 influential personalities, and I will mention the top 5. So he starts with the 5th one, the Confucius. The 4th one is the Gautam Buddha. The 3rd one he places Jesus Christ. The 2nd one, Isaac Newton. And the number 1 holy personality, not holy in his regards, but the one who is most influential is Prophet Muhammad. And now he actually starts providing the reasons why he thinks that the Holy Prophet should be kept the number 1 personality. He's not Muslim, by the way. He is a neutral historian who is actually collecting the lives and histories of different people. He says that if you start analyzing the lives of these 5 personalities, for instance, Confucius, he was a spiritual personality. Number 3, which is Gautam Buddha, he is again a spiritual personality. The 3rd personality, which he is mentioning, is Jesus Christ, again a spiritual personality. The 2nd personality, Sir Isaac Newton, he is saying he is a secular personality. So he says that whoever personalities who have influenced the world, they can either be put in a bucket of spirituality or in the bucket of secularism. They are actually spiritual personality, or they are political personalities, or those personalities who have actually influenced using science, technology, and so on. He says Holy Prophet Muhammad is the only personality who actually covers the both aspects, the secular personality, the secular aspect of life, as well as the spiritual aspect of life. Because Holy Prophet actually provides the political guidance to the people as well. He's not only the spiritual personality, he provides the spiritualism to people as well. Yet at the same time, he gives the guidance of actually how to live in this world. Not only your connection with Allah subhanahu wa ta'ala should be established and strengthened, but also your connection with the people as well. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. What are the resemblances which we can find in the lives of Holy Prophet and Imam Hasan alayhi salam? If you see, the life of Holy Prophet can be divided into 2 parts. One part in which Holy Prophet has actually performed peace treaties, and the other part of Holy Prophet's life in which Holy Prophet has fought wars. Okay, so if you realize that, if you think about the first part in which the Holy Prophet has made peace treaties, what used to happen? Holy Prophet used to tell Imam Ali alayhi salam, get the pen and write the peace treaty.
the Treaty of Hudaybiyah, as was mentioned by Maulana yesterday, right? So he said, get the pen, Ali, and make and write the peace treaty. And the other part of his life is waging wars and fighting wars. What he used to say, oh Ali, get the flag and fight. So Imam Ali alayhi salam inherited two things from Rasulullah. One is the pen and the second is the flag. One is the pen, second is the flag. And Imam Ali alayhi salam inherited these two things between Imam Hasan and Imam Hussain alayhi salam. He said, oh Hasan, get the pen of Rasulullah. Oh Hussain, get the flag of Rasulullah. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa. So whenever a person is going to question the peace treaty, Na'uzubillah, of Imam Hasan alayhi salam, he has to question the peace treaty which Rasulullah made. Because the peace treaty of Imam Hasan alayhi salam is the extension of the peace treaty which Rasulullah has made actually. And we are going to discuss a few points about the scenario and the circumstances in which Imam Hasan alayhi salam made the peace treaty. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa. Let's talk about some special characteristics which are present in Imam Hasan alayhi salam and which are very special to the life of Imam Hasan alayhi salam. First thing is the name. The name of Imam Hasan alayhi salam is never being used in Arabia before. If you realize the name of Bibi Fatma salamullah alayha, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa. No one can deny the importance and the significance of the Lady of the Paradise. But the name Fatima is already being used in Arabia before. You realize the mother of Imam Ali alayhi salam was Fatima bint Asad. However, the name Hassan was never being used in Arabia before. It was such a special name. It was being used in Arabia as a common noun, but it was never before used as a proper noun. Nobody was named as Hassan. People actually use the word Hassan in their communication when they used to write letters and when they used to talk, but nobody has named their son Hassan. So if you think about that the word Hassan was in ghaiba. It was hidden, it was in occultation. So Allah subhanahu wa ta'ala has made this name hidden in front of people. The word is there, but nobody was using it as a name. So when Allah subhanahu wa ta'ala can use a word and make it to be hidden in front of people, then Allah subhanahu wa ta'ala can surely make a personality hidden. So if you realize that Imam Zamana alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, the personality of Imam is in occultation. In the same manner, the name of Imam Hasan alayhi salam was in occultation. So occultation can be of two types. One is the occultation of personality and the other is the occultation of person. When a person is in occultation, it means that person is invisible. You cannot see that person. For example, it is the occultation of angels. Angels are around us, but we cannot see those angels. The second is the occultation of personality. What does that mean? It means the personality is amongst us, but we cannot recognize that personality. If you think about it, Rasulullah lived in Makkah for 40 years. He did not announce his prophethood for Makkans. So he was amongst them, yet people do not recognize him as the prophet. So it was an occultation of personality. Person is there. It's not Holy Prophet was hidden. No, Holy Prophet is there. But the personality of Holy Prophet is in hiding, is in occultation. Same is the occultation, as ulama mentioned, is of Imam Zamana alayhi salam. That when Imam Zamana is going to reappear, people will say that we have seen this person somewhere. He's not somebody who is strange to us. And it is mentioned that Imam Zamana alayhi salam, every year he goes to Hajj. And people actually see him, yet they don't recognize him. So the personality of Imam Zamana alayhi salam is in occultation. The person, no, not the person, but the personality. So if you realize that when Allah subhanahu wa ta'ala wishes, he can occultate the name as he has done with Imam Hasan alayhi salam. And if he wishes, he can do the same thing with the personality, which he has done with the Imam of our time, Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharifan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal. So this is one of the special characteristics. Hasan means beauty. This name was so beloved to Ahlul Bayt that when Imam Hussain alayhi salam was born, they did not choose another name. They actually made it Musaghar.
They named him Hussain. Hussain means little beauty, smaller beauty. So the name is the same, but they actually used a musaghar of it because this name was so beloved for Ahlul Bayt. So much so is the importance of Imam Hasan alayhi salam. Imam Hasan alayhi salam is the first person which was born in the household of Lady Fatima. So if you think that Imam Hasan alayhi salam is the first Fatimi Sayyid, there were Hashimi Sayyid before, but Imam Hasan alayhi salam is the first personality which is Fatimi Sayyid. The second special characteristics of Imam Hasan alayhi salam is Imam Hasan alayhi salam is the first person, Hadith Qissa is cited just now. Imam Hasan alayhi salam is the first person who actually came and entered the cloak along with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the first individual, the first personality. He is the first manifestation of Abna'ana when the ayah of Mubahila was revealed. The first manifestation was Imam Hasan alayhi salam. So nobody can actually deny the special characteristics which Imam Hasan alayhi salam has actually occupies. Now, let's talk about the circumstances in which Imam Hasan alayhi salam made the peace treaty. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We'll briefly mention the scenario. So Imam Ali alayhi salam was martyred on 21st of Ramadan, 40th year after Hijrah. Imam Ali alayhi salam was actually preparing an army of 40,000 strong men. And he was actually planning for a second version of Siffin. Siffin part 2 was going to be fought. So Imam Ali alayhi salam was gathering an army. But before that, Imam Ali alayhi salam was stuck in the middle of the prayer and he was martyred. So now when Imam Hasan alayhi salam became the Khalifa and the leader, he actually gathered all those 40,000 people and they said that we are going to fight life and death with you. We are going to be with you all the time, O Imam. Just go and fight. We are with you. So Imam alayhi salam divided his army into two groups. One group was actually stationed in Madain and second group was sent to Maskin. And the group which was sent to Maskin has about 12,000 people. 12,000 soldiers out of 40,000 was sent to Maskin. And Imam Hasan alayhi salam made that smaller army of 12,000 people under the commandership of Ubaidullah ibn Abbas. He made Ubaidullah ibn Abbas as the commander of that 12,000 men and sent them to Maskin. And those people were responsible to stop the advances of the Muawiyah's army. Said, okay, you go there, you station yourself there, we are here in Madain, and your responsibility is to actually stop the advances. So now what is going to happen is Busr ibn Abi Halta. He was the commander of the Muawiyah's army. He attacked Ubaidullah ibn Abbas's army, the 12,000 people, but Ubaidullah ibn Abbas' army fought very strongly and repulsed the attack. And they were actually sent back. And now they are actually keep on attacking the army, but the army under Ubaidullah ibn Ziyad is very strong, and they are actually not going to provide any sort of margin to the army of Busr ibn Abi Halta so that they can actually come forward. So now they actually start to play dirty tactics. What they start to do, they said that they start spreading rumors. They said that Hasan alayhi salam is ready for a peace treaty with Muawiyah. And they said that Hasan is going to have a peace treaty, so why you guys are fighting? This did not work with Ubaidullah ibn Abbas. Now they said, okay, we'll give you a lot of money. This also did not work with Ubaidullah ibn Abbas. Then they attacked again. They were actually pushed back again. Now they tried one more time. And at this time, they actually have one-on-one communication with Ubaidullah ibn Abbas. So a person from the Muawiyah's army went to meet Ubaidullah ibn Abbas. And they said that, Hasan is ready for a peace treaty. It's a propaganda. If you actually repeat lie again and again and again and again, it actually feels like truth. So they said that Hasan ibn Ali is ready for a peace treaty with Muawiyah. So, Ubaidullah, if you are going to still fight, then it's your choice. But if you join us, then we'll make you an officer and a commander in our army. And if you don't, then ultimately you're going to join us because Hasan is going to have a peace treaty anyway. So you're going to join us anyway. So now you will be an ordinary soldier.
and we will pay you 100,000 dinar. And 50,000 dinar are cash, and the rest will be paid when you join us. So this is the offer. Remember that at this time Imam Hasan alayhi salam is not ready for a peace treaty. He is actually stationed in Madain and preparing his army. Yet there is a rumor, a false rumor being spread in the camps in Muskin that Imam Hasan alayhi salam is ready for the peace treaty. Now at this point, Ubaidullah ibn Abbas gave in. He said, okay, I'm going to join your army. And out of 12,000, 8,000 soldiers joined Ubaidullah ibn Abbas and became the soldiers of Muawiyah's army. Now there are only 4,000 soldiers remaining in Muskin. Yet they were very strong and powerful people. So now they have a second in command. So Ubaidullah ibn Abbas actually joined Muawiyah. The second in command is Qais ibn Sa'd. Qais ibn Sa'd led the army of 4,000 people. And he said, now I'm going to fight Muawiyah's army at Muskin. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil. So now again the attack started. They keep on attacking Qais. They keep on spreading rumors again that Hasan alayhi salam has done peace treaty. So why you are fighting? They start calling him by names. They start calling him that your mother was a Jew. They actually start calling Qais that your mother was a Jew. Oh son of Jew, you are fighting us? We are Banu Umayyah, you are fighting us? And now the communication ensued. But Qais ibn Sa'd, by this time he knew that whatever Muawiyah is spreading is actually lies and rumors. So he said, okay, I'm not going to give in with whatever you are telling me. So now they are fighting with the Muawiyah's army and actually trying to hold them up in Muskin. Now what's going on in Madain? In Madain also there is rumors going on. So Muawiyah sent 3 people to the camp of Imam Hasan alayhi salam for communications. So he sent 3 people. These 3 people were extremely cunning. As soon as they entered the camp of Imam Hasan alayhi salam, they said, before entering the camp of Imam Hasan alayhi salam, they announced that, okay, we are going inside to negotiate with Hasan alayhi salam. And you know, Hasan has already agreed with peace treaty. This was a false rumor. They entered the camp of Imam Hasan alayhi salam, talked with him. Imam Hasan alayhi salam didn't agree. They came out and they said, you know, war is over. Hasan has agreed to a peace treaty. And they actually spread another false rumor. They said the Qais ibn Sa'd in Muskin has joined Muawiyah. Another false rumor was spread. Now there is chaos in the camp of Imam Hasan alayhi salam. Everybody is running around. There's a confusion. At this point, a person actually comes and he puts a dagger in the thigh of Imam Hasan alayhi salam. He puts a dagger in the thigh of Imam Hasan alayhi salam, and Imam Hasan alayhi salam is severely injured. Now Imam Hasan alayhi salam is moved to the governor house of Madain. And you know who lives in the governor house of Madain? In the governor house of Madain was Sa'd ibn Masud al-Saqafi. He is the uncle of Mukhtar al-Saqafi. He was the governor of Madain. When Imam Hasan alayhi salam was moved to the governor house of Madain, Sa'd ibn Masud al-Saqafi provided protection to Imam Hasan alayhi salam. At this point it is mentioned that Mukhtar proposed to Sa'd ibn Masud al-Saqafi that we should hand over Imam Hasan alayhi salam to Muawiyah, because Mukhtar wanted to test his uncle. At this point it is chaos. You cannot trust anybody. So Mukhtar wanted to check that whether this person, my uncle Sa'd ibn Masud al-Saqafi, can he be trusted with the protection of Imam Hasan alayhi salam or not. So he made his proposal. Sa'd refused. So Mukhtar is happy and satisfied that Imam Hasan alayhi salam is protected in the governor house of Madain. So Imam Hasan alayhi salam is there. Now let's go back to what is happening in Muskin. In Muskin, Qais ibn Sa'd is actually repelling the attacks of Muawiyah's army. Here also the rumor is being spread. What rumor is that? That Imam Hasan alayhi salam has agreed to a peace treaty, and Imam Hasan alayhi salam has been struck with a dagger in his thigh, which was a true news. But at this particular point, Qais was so fed up with the rumors that he wanted to verify. He said, okay, I cannot accept what these rumor mongers are actually telling us. We need to send someone to Madain to check and verify the authenticity of this news. So they sent a few people from Muskin to Madain to actually check the authenticity of the news, and he's waiting in there. Yet in the army of Qais, people said, okay, you know, it's time. We cannot fight Muawiyah. Muawiyah
has actually, Imam Hasan alayhi salam has already made a peace treaty with Muawiyah. Imam Hasan alayhi salam is injured. We cannot do anything. So now Qais's army is now demoralized. They don't want to fight. So this is happening in Maskin. And Madain again, Imam Hasan alayhi salam is actually getting himself healed in the governor house of Madain. And then when Imam Hasan alayhi salam actually regains strength, he actually gives a sermon. And he says that, O people of Iraq, if I forget whatever you have done so far, you cannot be let go with three things. One is the assassination of my father. Second is the assassination attempt on me. And third is the looting of my wealth. When Imam Hasan alayhi salam was attacked, they actually looted all his belongings. Even his abba was actually taken away. The prayer mat was taken away from him. So Imam Hasan alayhi salam said that if you are let go of all you have done so far, you cannot be forgiven the three things which you have done to us. And then Imam Hasan alayhi salam made a peace treaty with Muawiyah. And all of us know the conditions of the peace treaty. The number one condition is that Muawiyah is not going to appoint anyone as his successor. The second condition of the peace treaty was that the families of Shuhada, the martyrs of Iraq and Imam Hasan alayhi salam would be paid compensation. And then the Sab-o-Shatam of Imam Ali alayhi salam from the mimbar will be stopped, and so on. There was one interesting condition of this peace treaty which is not very frequently mentioned. What Imam alayhi salam put a condition is that Muawiyah's testimony is not going to be accepted. So if you realize Muawiyah consider himself to be the Khalifa, and Imam Hasan alayhi salam puts a condition that your testimony with regards to the affairs of the Muslim will not be considered. So if you think about that whenever there is sighting of the moon condition, you need two just people to actually tell. If there is some crime going on, you require 4 people, 2 people which are just, and they provide testimony to whatever they have seen. Imam alayhi salam is exposing Muawiyah with this specific condition that you consider yourself to be the Amirul Mu'mineen, to be the Khalifa, yet I put a condition that you're not even a Muslim because your testimony is not going to be accepted. This was one of the way in which Imam alayhi salam exposed Muawiyah ibn Abi Sufyan. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I will inshallah mention one more instance in which Imam Hasan alayhi salam exposed Muawiyah, and inshallah we'll go to Masaib. I would actually reiterate what Maulana actually mentioned the story yesterday. It was mentioned that one day Muawiyah ibn Abi Sufyan asked Imam Hasan alayhi salam that I would like to listen some of the merits of Hashemite family. I would like to listen some of the merits of your family. So Imam Hasan alayhi salam used to be a very quiet person. He does not used to actually speak a lot. So Imam Hasan alayhi salam went on the pulpit, on the mimbar, and he started reciting one ayah after the other. He recited ayah Tathir, he recited ayah Mawadda, he recited ayahs from Surah Dahr and so on. And then he kept on actually reciting the ayah from the Holy Quran that were establishing the merits of Imam Hasan alayhi salam. And now the people who are actually sitting in the audience, now they are confused, they are perplexed that what's going on. We considered this person to be the enemy of Allah, to be the enemy of Islam, yet this person is actually reciting the ayah of the Quran and claiming these ayats are in his merit. When Imam alayhi salam was actually reciting ayah one after the other, now people are actually gossiping what's going on. If these all ayats are praising Hasan, then what are the ayats that are praising Muawiyah? Is there anything that actually praises Muawiyah in the Quran or something of that sort? So now people are confused. People are gossiping. When Muawiyah actually sensed that, he said, Hasan, please come down from the pulpit. Thank you very much. And then he actually said a sentence. He said, Ana khayrum minka. I am better than you. Ana khayrum minka. Muawiyah said this to Imam Hasan alayhi salam. If it were for us, if you and I would be in that position, we would say, okay, if you say you are better than Hasan alayhi salam, then
You are wrong. Hassan is better than you. Yet at the same time, Imam Hasan alayhi salam actually said a very beautiful sentence. It is said that Kalamul Imam is Imamul Kalam. The Kalam of Imam is the Imam of all Kalam. The words of Imam are the Imam of all words. So Imam replied to Muawiyah, he said, Hashallahi an aqul ana khairum minka. God forbid there exists a point in time in which I need to say that I am better than you. So if you realize such a profound statement Imam alayhi salam said. Imam said that it is not going to happen that, God forbid, in one day I need to tell people that I am better than you. Because whenever you actually evaluate two things, for example, there is one room which is bright, another room which is brighter, you can compare them. There's one room which is totally dark and there's another room which has light in it. So you cannot compare these two. So Imam alayhi salam says that you are the epitome of vice and falsehood. And we are the epitome and personification of truth. So how can you compare these two? If I compare myself with you, it is insult. It is insult to me. So Imam Hasan alayhi salam said that God forbid a day comes in which I say that I am better than you. And then Imam Hasan alayhi salam says that Allah has actually kept away all the vices from us. In the same manner, Allah has kept all the good away from you. Whatever the good there exists in this world is away from you. And whatever the vices are present are actually away from us. And then Imam Hasan alayhi salam goes away. مومنین امام حسن علیہ السلام کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا روز گزر رہا ہے. چند ہی لمحات باقی ہیں. اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے قتل کرنے کی بہت کوششیں کی, امام کو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی گئی, مگر میرا مولا ہر دفعہ قبر نبی سے متوسل ہو کر شفا پا جایا کرتا تھا. اس دفعہ مولا پر حملہ کیا گیا, کہیں باہر سے نہیں کیا گیا, بلکہ مولا کی زوجہ کے ذریعے سے ہی مولا پر حملہ کیا گیا. وہ زوجہ جس کے ذریعے سے انسان اطمینان اور سکون پایا کرتا ہے, جو گھر کے اندر انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہے. ہائے میرا مولا وہ ہے کہ جس کو گھر میں بھی اطمینان نصیب نہ ہوا. ہائے میرا مولا وہ ہے کہ جس کو گھر میں بھی سکون نہ ملا. بیان کیا جاتا ہے کہ جوہدہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہ اشعث کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کے باپ نے اشعث نے امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کی. اس کی بیٹی جوہدہ بنت اشعث نے حسن کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا, اور اس کے بھائی محمد ابن اشعث نے حسین شہید کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. بیان کیا جاتا ہے کہ مولا نے جب زہر کو پیا تو مولا بہت زیادہ تڑپنے لگے. بیان کیا جاتا ہے کہ میرا مولا 40 دن تک اس زہر کے اثر سے تڑپتا رہا. مولا بار بار اس زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں, اور مولا نے کہا کہ میری بہنوں کو میرے پاس بلا لے آؤ, میرے بھائی کو میرے پاس بلا کر لے آؤ. بیان کیا جاتا ہے, جنادہ بیان کرتا ہے کہ میں مولا حسن کے سامنے اس حالت میں آیا کہ میں نے دیکھا کہ مولا کے پاس ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے, اور اس مولا اس بالٹی کے اندر اپنے خون کو تھوک رہے ہیں, اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس بالٹی کے اندر نہ صرف مولا کا خون موجود ہے, بلکہ مولا کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کٹ کے زہر کے اثر سے اس بالٹی کے اندر گرے جا رہے ہیں. میرا مولا حسن وہ مظلوم مولا ہے کہ جس کا خون زہر کے ساتھ خلط ملط ہو گیا. مولا بہت تڑپ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر جب بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہے تو امام حسن علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس تشت کو دور لے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ میری بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کے گرتے ہوئے اس تشت میں دیکھے. میں کہوں گا میرے مولا حسن آپ کو 50 ہجری کے اندر اس بات کا تو بہت خیال ہے کہ زینب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کر نہ دیکھے. ہائے اس زینب نے اپنے بھائی حسین کا کٹتا ہوا گلا کیسے دیکھا ہوگا.
अजरको वल्लाह, अजरको वल्लाह। वो मेरी 28 सफर सन 50 हिजरी आ गई। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को अपने पास बुला लिया। हुसैन ने अपने भाई की जब इस हालत को देखा तो बहुत शदीद गिरिया करना शुरू कर दिया। हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबा अब्दुल्लाह, ला यौबक यौबिक या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन आप पर आज का दिन बहुत सख्त है, लेकिन हुसैन है अबा अब्दुल्लाह, कोई दिन ऐसा सख्त नहीं जैसा आपका दिन सख्त होगा। हसन अलैहिस्सलाम हुसैन को दिलासा दे रहे हैं कि भाई आज का दिन तुम पर बहुत ज्यादा मुसीबत का दिन है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 10 बरस बाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी होगी, तुम तने तनहा खड़े होगे। मैं देख रहा हूं कि तुम किस तरह अपने अंसार और अकरबा के लाशें उठा रहे होगे। अलगरज हसन इस दुनिया से जा रहे हैं, हसन ने इस दुनिया से कज़ा की, हसन के जनाजे को तैयार किया गया, हसन का जनाजा घर से चला। हसन ने वसीयत की कि मुझे रसूल अल्लाह के पहलू पे दफन कर देना, अगर उसकी इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी ले जाना। हसन का जनाजा तैयार होता है, घर से निकलता है, रसूल अल्लाह के रोजे की तरफ रवाना होता है। वहां लोग शोर करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हम हसन को पसंद नहीं करते, हम उसको पसंद नहीं करते, हाँ है कि जिसे रसूल अल्लाह पसंद करते थे, हम हसन को पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि हसन को यहाँ पे दफनाया जाए। लेकिन हसन के जनाजे के साथ क्या जुल्म हुआ कि हसन के जनाजे के ऊपर तीरों को बरसाना शुरू कर दिया। हसन का जनाजा वो वाहिद जनाजा था जो घर से एक दफा चला लेकिन दफन न हुआ, दोबारा घर में वापस आया। ज़ैनब ने अपने भाई के जनाजे से तीरों को निकालना शुरू किया। मैं कहूंगा बीबी ये सन 50 हिजरी है, 28 सफर का दिन है, जब अपने आप अपने भाई के जनाजे से तीरों को निकाल रही है। 10 मुहर्रम होगा, 61 हिजरी होगी, हुसैन का लाशा होगा, लेकिन लाशों पे तीर ना होंगे, बल्कि हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक होगा। और बीबी आप इस हाल में होगी, इस वक्त तो आप हसन के जनाजे से तीरों को निकाल रही है, लेकिन उस वक्त आपके हाथ बसे गर्दन बंधे होंगे और एक हसरत और याद से अपने भाई के लाशे को देख रही होगी और कह रही होंगी क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम इमाम या हसन या हसन।